go back to the point where we stopped before the inaugural break. I think we had been discussing about the theme or the point involving the question whether we are constituting ourselves teacher materials. So there is a major point which we have to consistently place before us to be answered. And on that count, we have to satisfy everyone around. As I already told you, the authorities, the students, the society, the public, that we are of that quality material. Because we know that the quality of any product depends on the quality of the texture or the material with which that quality is produced. So if we want to produce best students, quality students, we have to ensure that we make quality teachers. I stand before you not because of any claim of superiority, either in wisdom or in learning or knowledge. But I think that I can lay claim to one higher qualification, which means I had been in the teaching field for half a century. This coming August, I'll be completing 50 years having entered the field of teaching. I started as a junior lecturer in St. Thomas College, Balai, long back in 1965, joining the Department of English, because at that time there was no vacancy in Department of Politics. I shifted to politics only in 67. But when I was listening to Sri Gopinath, just half an hour before, I wanted to ask his permission to sit in his English class for some time. I was really wonderstruck by the flow of the language which he was using and the way, the style. So I would like to, if he permits me, I will listen to his classes for a week. Because we have to realize that learning, even for a teacher, must be taken as a continuous process. You cannot say that you stop somewhere. There is no stopping. Sometimes we can learn lessons even from a beggar. Lessons of love, lessons of what we can say, friendship. Even they can teach us. So you cannot say at any time, any point of time that I will learn only from teachers. We can learn lessons even from our students. So many lessons we learn from them. So learning is something which is open. You cannot restrict or restrain that. You will have to watch. I will share one of my experiences. In 1969, I was sent to attend a UGC orientation program for teachers while I was a young teacher. Course was for almost 3 weeks.
As I told you earlier, Hindi is an area which is not making me very comfortable. Even at that time, even now. Even after having spent 5 years continuously in Delhi for the last 5 years, I must confess that I'm a poor learner in Hindi. Now I can understand my driver's Hindi. He can understand my English also. That is only an equation between us. Not more than that. And at that time, one evening, I had gone out to the pan shop, a small pan shop, just to buy a few bananas, which in Hindi they call as kela. So I went there, I found that there was no queue as such. So many gathered there. Everyone was in a loud voice asking for this or that, and the pan shop wala was giving it. I waited there for some time. Then I found that there is no point in waiting. So as if I know Hindi very well, pretending that I know Hindi. Raising my voice, I said, "Do kela." Then the pan shop wala had a look at me, he understood. And he said, even now I remember, he said, "Babuji, ye kela, do kele." He was teaching me the elementary lesson of Hindi grammar before he was giving me the kela. In Kerala, I am sure that no shop wala will be ever caring for the language the customer is using. They will never waste time in correcting the customer, isn't it? Even now, after 45 years, I remember still that pan shop wala who taught me how to use a language with its correct grammar, isn't it? So that is why I am saying that you cannot insist that you will learn only from teachers. You can learn from even, I don't think that this pan shop wala is even a matriculate. So this is the nature of learning. You have to be generous in turning towards occasions, people, so that you can raise the level of your learning. And this largely depends on our commitment, our determination to improve. So teaching is a vocation or a job or a profession which consistently ask us for improvement. It's a continuous process. That is why learned people tell us that learning is something which will have to last till the last journey of ours, till our last journey. It has to go like that. And to be a good, effective, useful teacher, certain preconditions are required, should be there. One, we must have a faith. Faith in God and faith in ourselves. Faith in God, in fact, strengthens our faith in ourselves. Faith in the Lord will definitely enhance our level of self-confidence. So it is complementary, mutually complementary.
then we must have a vision. A teacher must have a vision. A vision for the immediate and a vision for the far off situation. That's why we say short term and long term. And a teacher should invariably have knowledge, higher, better knowledge level. He has to acquire. And when we say that teacher must have a level of knowledge, it also goes without saying that the teacher must have a minimum level of common sense also. That will help a teacher to survive in a classroom also. Minimum level of common sense. It doesn't help you merely because you are a learned person or a scholarly person. Simultaneously, you have to make yourself a person of common sense. And a teacher must have confidence. Confidence in himself, confidence in his students. Often what makes us fail in our mission, in our relationships, in our equations with our students is that they also realize that we as teachers have no confidence in them. So we must have a confidence in ourselves as also in our students, a confidence in our authorities, a confidence in our system, a confidence in our social values. All these are going together. Then there must be a minimum level of competency. A minimum level of competency must be there. If you can raise the level of competency, well and well. Then there must be hard work. There is no substitute for hard work. We tell our students, you must do hard work, but how many teachers are doing the same? I must say that homework is not something which we insist on the students alone. If the teachers are doing enough homework, students need not do much of a homework. The volume of homework that a teacher is doing will reduce the volume of homework that a student is expected. So it is for the teacher to do the homework. And there is no sense of shame need to be there for doing this homework. I can just share with you one of the incidents that I still remember, that it was in 1975, St. Thomas College, Palai was celebrating its silver jubilee. We invited Mrs. Indira Gandhi at the time as the Prime Minister, as the chief guest for the valedictory of the celebrations. She came. And Father Dr. N.M. Thomas was our principal. He was our professor of political science. He taught me for my post-graduation, he taught me. Then I had the privilege of serving under him as a teacher. He was a super brilliant teacher. He had taken his PhD in 1952 from the University of Notre Dame in USA. That was the level of scholarship and competency of our principal at the time. And the government, it was during emergency time, so there had been so much of a restrictions in the conduct of the meeting. Everything had gone with protocol, security, everything.
So Father Thomas was allotted 3.5 minutes for making the welcome address. He was a celebrity orator, both in English and in Malayalam. So he was given 3.5 minutes. The total time for function was only half an hour. And what happened was, one day Father Thomas, just 3 days before the event, Father Thomas asked me, our senior English professor, Professor K.V. Matthew, and another senior to me, Professor K.K. Abraham, he was also from the English department. I was Father's trusted disciple, pet. And he had a faith in me, so he asked me also to be there. One evening he invited us to his room. Then he shut the door. He told us that he has prepared the text of his welcome address. He wanted to rehearse the same before us and to get suggestions, whatever, for any possible corrections if necessary. We all knew that he was such a master in oratory that he never required that kind of a thing. But what I am telling you is that how careful he was. And he had done that. Then we all, 3 of us, in the same voice told Father, Father, you need not take the text to the podium. You can keep it in your pocket. You can make it, deliver it extempore. He said no. Because he was doing it before us, without the text, making it so by heart. And he was making the delivery in such a beautiful style. And we all tried to persuade him not to take the text to the podium. But he said, no. I will carry it before me so that it will give me a confidence. And suppose that I will have to struggle for a word before the Prime Minister and the entire audience, that will be a shame for the college. I don't want to take that risk. Then we agreed. And when the event came, he came to the podium, placed his text in front of him, but never looked on that paper. But it was before him. And he made such a beautiful delivery of that welcome address. It was what we can say, like a performing dancer is doing, performing it in the most artistic way he had done it. And what was the result? After finishing his word, when he was going to the seat on the second row, because in the front row only K.C. Pant was the central minister for home, Karunakaran was the home minister here at the time, he was also there. Then one more leader, and our bishops, Bishop Wailil as also Bishop Aligabra, they were all on the front row, second row, principal was there. While he was going to the second row, he had to cross Mrs. Gandhi. There was a teapot like this. Father was going across. When he was to cross Mrs. Gandhi's seat, Father turned to her
as if seeking her permission to cross with folded hands, saying a namaste. Then Mrs. Gandhi got up from her chair, folded hands, she said namaste. Then she gestured her hand towards him, asking for the text. She had noticed that father was having the text of his speech before him. Father hesitated for a while, but then she did not. We know that Indira Gandhi is a person who will see that whatever she wants, she will get it. So she continued to place her hand like this, so father had no other option. Father had given that text. And the whole audience applauded, because that was the best compliment paid to him by the PM, isn't it? Best compliment for the speech. And what I am saying is that he had done a lot of homework on that, just to make a 3.5 minute speech. That was why he was able to make it as one of the best pieces of art. So this is what a teacher also has to do. We can also make every class of ours something like this for the students, provided the teachers are also prepared to make a little homework. We insist homework must be done by the students, and we will conveniently forego this part of the process of teaching and learning. So there is no substitute for hard work. There is no substitute for homework, I must say. This you have to. And there must be a commitment on the part of the teacher. Teacher should have a sense of commitment. Commitment to the cause of education as such. Commitment to the institution which we serve. And we must also have a commitment to our students. So this commitment must be there. Then there should be some kind of a professional precision for the teacher. In whatever we say, in whatever we do, there must be a professional precision. We often say that teaching is not a profession, but it is. It is simultaneously, it is a vocation, it is a destiny, it is also a profession and a job. All these combined. So there is no meaning in saying that teaching is no profession. It is a profession which requires a skill and a talent to perform. So that also we have to agree. Then the teachers must have a balance of mind. They must have a balance of mind. Balance of mind comes out of common sense too. That's why I said that earlier, along with knowledge, you must also have a common sense. Balance is something which everyone requires in one's life. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, മലയാളത്തിൽ പറയും അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും. അപ്പൊ പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് വീഴാൻ വലിയ നേരം വേണ്ട. അപ്പൊ അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും. അപ്പൊ അടി തെറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. That means keeping the balance. Keeping the balance. അതൊരു philosophy of life. എൻ്റെ ലൈഫിലെ one of the good fortunes I consider is that I was also in active politics for some time with the Congress, because my father and mother, they were in the Congress, they were freedom fighters. So naturally I was also initiated to Congress politics in my earlier days as a student and as a youngster. And in the undivided Congress I became the president of the Palai Municipal Mandal Congress Committee at the age of 21.
At such a young age, I was in active politics. I became the youngest member of the AICC at the age of 26. And when the split came in the Congress, I took sides with Morarji Desai. When the Congress was split between Morarji's leadership and Indira Gandhi's leadership, my choice was Morarji because I thought that Indira's policies were wrong at that time. Her style of functioning was wrong. After proposing Sanjeev Reddy as a candidate to the Congress board, the Rashtrapati's post, then asking for conscience vote, it was absolutely immoral. So I naturally stood with Morarji, which gave me enormous occasions of moving close with him. He liked and loved me like anything because I was the youngest member. He was the senior most. Congress organization was branded as an old Congress, isn't it? Where young people were naturally an asset for them, they liked us. So I had the privilege and blessing of closely associating with him. And he always used to call me Young Thomas in those days, whenever he used to. What I am saying is that I invited him after his prime ministership. I never asked any favor during his prime ministership, but after his prime ministership, I asked him a favor of coming to Palai. When I was organizing a Gandhi Peace Center in Palai, and also when we organized a movement like Now Bharat Vedi, with Sukumar Adikode as the president and myself as secretary, we asked for its inauguration in Kottayam. So in Kottayam and Palai, we invited him and he came. What I found was, രണ്ടുപേരാണ് ഞാൻ ലൈഫിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ഇംപ്രസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാലയിലെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വയലിൻ and then Morarji. Morarji lived up to 99. Bishop Violet died at 86. ഈ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ വീണിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു നിത്യത്തൊഴിലാണ്. പലപ്പോഴും വീഴുക എന്നുള്ളതാണ്. പല വീടുകളിലും നമുക്കറിയാം. കാരണവന്മാർ വീഴൽ അവരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ്. എത്ര വീണാലും പിന്നെയും വീഴും. അവർക്കൊരു പ്ലഷറാണ്. പക്ഷേ ഈ മൊറാർജിയുടെ കാര്യത്തിലും വയലിൻ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ കണ്ടത് അവരൊരിക്കലും വീണില്ല. ഫിസിക്കലി വീണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം they had a philosophy of life, keeping a balance. ഞാൻ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കോമൺ ക്വാളിറ്റി, കോമൺ ക്യാരക്ടർ, കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഞാൻ ധാരാളം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വന്നു. കാർ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാറ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങലാണല്ലോ. ഡോർ തുറക്കുന്നു, ചാടി ഇറങ്ങുന്നു, അനുയായികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചാടുന്നതില്ല. ബിഷപ്പ് വയലിലും മൊറാർജി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡോറ് തുറന്നാലും അവരിറങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരാ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഡു ഈസ് മെഷറിങ് ആൻഡ് എവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ആ കാറിൽ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവര് മനസ്സിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവര് ചുറ്റുപാട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്ന. ആ എൻവയൺമെന്റിലേക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവരിറങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് 99-ാം വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത് വരെയും മൊറാർജി ഒരിക്കൽ പോലും അടിതെറ്റി വീണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദിസ്. ബിഷപ്പ് വയലിലും വീണില്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും ഇതാണ്. സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പിതാവ് ഇതൊക്കെ അളന്ന് തൂക്കിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതാണ് അത് ഒരു കോഷനാണ്.
That is a wisdom, that is a prudence. വിവേകം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. But this is something which a teacher must also acquire for himself. This kind of a balance of the mind. Then he must have a sense of maturity. നമ്മളൊരു പോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ടീച്ചർക്ക് വേണം. ടീച്ചർ മേ ബി യങ്, പക്ഷെ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ പോലും സാറാണെങ്കിൽ പോലും സാറായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വേണം. അപ്പം അവിടെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയും സൊസൈറ്റിക്ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, സ്റ്റുഡൻസിന്, പേരൻസിന് they have certain expectations. അത് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി വേണം for every teacher. പിന്നെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും ടീച്ചർക്ക് വേണം. ഈ സീരിയസ്നെസ് ടീച്ചർക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില ബിഷപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് നടക്കണമെന്നല്ല. സദാസമയവും അങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ചിരിക്കാതെ, ചിരി വന്നാലും ചിരിക്കാതെ, എന്തുമാത്രം ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് അവർക്ക് കൂടുന്നതെന്നുള്ളത്. ചിരിക്കേണ്ടപ്പോൾ ചിരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ? ചിരിക്കേണ്ടപ്പോൾ ചിരിക്കാനും കരയേണ്ടപ്പോൾ കരയാനും നമുക്ക് പറ്റണം. ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കാതിരിക്കുക, കരയേണ്ട സമയത്ത് കരയാതിരിക്കുക, അത് ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ സീരിയസ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീരിയസ്നെസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ്. അവർക്കും അല്പമൊക്കെ ഹ്യൂമർ വേണം, ചിരിക്കാനൊരു മൈൻഡ് വേണം, ചിരിപ്പിക്കാനൊരു മൈൻഡ് വേണം. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അതുണ്ട്, ചിലർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു, ആ ബിഷപ്പല്ല വേറൊരു ബിഷപ്പിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ബിഷപ്പിനുണ്ടായ അനുഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേറൊരു ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിലെ ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റിന് പോയി. പള്ളിയിൽ ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റിന് പോയപ്പോൾ കുർബാന ചെല്ലണം. കുർബാന വലിയ സെലിബ്രേഷനാണ്. കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുർബാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ ഈ സെലിബ്രന്റ് പറയും, Lord, I am unworthy to be thy servant. അതായത് നമ്മുടെ പാപം, നമ്മുടെ ബലഹീനതയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പറയാണ്. Bishop or the priest, whoever is the celebrant, he is actually confessing before the Lord that he is not qualified enough to offer that puja. അപ്പൊ ഈ ബിഷപ്പും പ്രാർത്ഥന കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ അത് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, അയോഗ്യദാസനായ ഞാൻ അയോഗ്യനാവുന്നു, നിന്റെ അയോഗ്യദാസനായ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കൃപ വരണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ബിഷപ്പ് കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, Lord, have mercy on me, thy unworthy servant, Bishop so and so. പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് ആണ്, അവരുടെ റിസപ്ഷൻ ടു ദ ബിഷപ്പ്. അപ്പൊ വികാരിയച്ഛൻ വെൽക്കം പറഞ്ഞപ്പോ ബിഷപ്പിനെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു, and I with a loving heart and a sincere soul I offer my welcome to this unworthy bishop of ours. To this unworthy bishop of ours. Bishop was furious. ഈ ബിഷപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബിഷപ്പ് was furious. അപ്പൊ ബിഷപ്പ് ഈ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, what nonsense you are talking? What nonsense you are talking? അപ്പൊ അച്ഛൻ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ബിഷപ്പ്, you said in public that you are unworthy.
You said in public that you are unworthy. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതോടെ ഈ ബിഷപ്പ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നാണ്. ദേഷ്യപ്പെട്ട ബിഷപ്പിന് പോലും ആ തമാശ എൻജോയ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു വിങ് വാസ് വിത്ത് ബിഷപ്പ്, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പവത്തിൽ വാസ് ലീഡിങ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ബിഷപ്സ് വെർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സെമിനാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐ വാസ് വിത്ത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പവത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാസഭംഗിക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ നിലപാടെടുക്കുന്നത് പവത്തിൽ പിതാവ് എൻ്റെ അളിയനായതുകൊണ്ടല്ല എന്നെയാണ്. It is because of my conviction that I am taking that stand എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പൗത്യ പിതാവ് എൻ്റെ അളിയനായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ നിലപാട് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരു കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഓടി അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ കൈപിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, പിതാവിൻ്റെ അളിയനാണ് സാറെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കുന്നു? ഓടി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, പിതാവിൻ്റെ അളിയനാണ് സാറെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും സാധിക്കും? വി ആർ സോ ഹെൽപ്ലെസ് ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ്, വി ഫീൽ സോ ഹെൽപ്ലെസ്. അപ്പൊ ഈ സീരിയസ്നെസ് വേണം, അല്പം ഒരു ഹ്യൂമറും ടീച്ചർക്ക് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ടീച്ചർക്ക് an element of humor also must be there. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് പറഞ്ഞു, ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നീ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു പോലും, ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് നീറ്റ്നെസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. But he was not bothered about the competency or his scholarship. അല്പം ഒരു നീറ്റ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ students expect a minimum level of neatness on the part of the teachers. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാവുന്ന ഒന്ന്, ടീച്ചിങ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ ഡിവൈൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ്. അതാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ നൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഡിവിനിറ്റി അതാണ്, സാങ്ക്ടിറ്റി അതാണ്, holiness, because we are doing this in partnership with the Lord. Why? നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഏറ്റവും ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യർക്കുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്, ദി അതർ ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്. ഇത് രണ്ടുമാണ്, ജീവന്റെ ദാനം, അറിവിന്റെ ദാനം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് to the human race. ഇത് രണ്ടും ദൈവം നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജീവന്റെ ദാനമായാലും അറിവിന്റെ ദാനമായാലും God gives this in partnership with someone. He gives the life, gift of life in partnership with parents, gift of knowledge in partnership with the teacher. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റേത് ഒരു ഡിവൈൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. That is why we say that teaching is a noble profession. നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് it is a noble profession. പക്ഷെ we conveniently forget to tell ourselves that it is equally a responsible profession. അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരം കൂടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നില്ല. മറ്റേ നമുക്കൊരു പ്രിവിലേജാണ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് us dignity. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പ്രൊഫഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്രൊഫഷൻ. ടീച്ചിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് വാറന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്
But that is there. It is also a vibrant professional, dynamic, vibrant professional. And we can also say that teaching is one of the finest jobs in the world. One of the finest jobs in the world. And we have to agree that it is a performing job. It's a performing job.